The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, how are you all? Hope everything is fine. Haven't you heard the proverb? A healthy mind lives in a healthy body. Good health and good sense are life's greatest blessings. So children, be healthy with a good sense to enjoy this beautiful life. Okay students, welcome back to the social studies class. Let us revise what we learned in the previous class. Hi friends, here I am, old but fine. No signs of aging, wrinkle or line. I'll share a secret that you can't see. I have imaginary lines all over me. From top to bottom and side to side, these lines reach places far and wide. The North Pole is the point on top. Come all the way down, do not stop. Through icy waters, steer your ship. To the South Pole, my southernmost tip. The equator, running across my mid, divides me in equal halves indeed. North or south, there or here, you are on either hemisphere. Parallel to the equator, north and south, you have to take my word of mouth. Quiet as a mouse, without a sound, latitudes circle all around. To the north of the equator, at 23.5 degrees, the Tropic of Cancer runs its course over hills, plains and seas. At 23.5 degrees south, be it evening, night or morn, the latitude that runs over there is the Tropic of Capricorn. The latitude called the Arctic Circle, beyond which you just might freeze, lies to the north of the equator at 66.5 degrees. The matching parallel to the south, 66.5 degrees again. The Antarctic Circle is the line beyond which can live no men. From pole to pole are longitudes, semicircles that run vertically, also known as meridians. These are the other lines you find on me. The 0-degree prime meridian is where we start to count the rest. So all the other longitudes will lie to its east or west. This grid helps you find a place and know its climate all time, you see. Latitudes and longitudes are the lines that I have running all over me. We learned that longitudes are vertical lines that joins North Pole and South Pole. Latitudes are horizontal line seen on the surface of the earth. Hope you remember all these points.
Isn't it? Okay. Now, let us move on to the next part of the lesson you have learned in lower classes. The earth rotates on its own axis. ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നു, ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Isn't it? Yes. So, what is an axis? An axis is an imaginary line that passes through the center of earth from the north pole to south pole. നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആക്സസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആക്സസ്? ആൻ ആക്സസ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ഫ്രം the north pole to south pole. So all of you clear that? Okay. Now I am going to draw a circle. This is north pole. Just see this. This is a circle. So please you can consider it is an earth. Okay. So this is north pole and this one is south pole. South pole. Okay. Now I am going to draw some lines here. Already teacher said to you, these are the vertical and horizontal lines. This is vertical lines. These are horizontal lines. Okay, the two types of lines are there. One is vertical, another one is horizontal. Okay, the vertical lines are known as longitude and the horizontal lines are known as latitude. Okay, last class we discussed about that, what is latitude and longitude. So just listen, which are the important latitudes are here. We need to give the name. Okay, okay students. Now let us learn more about the latitude and longitude and its measurements. Here in this figure we can learn more about the main measurements of latitudes. Okay, the latitudes are divided into 7: equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, Tropic of Cancer, Arctic Circle, North Pole and South Pole. These are the main latitudes. Each latitudes have its own measurements also. ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും അതിൻ്റേതായ മെഷർമെൻറ്റുകളുണ്ട്. നോക്കൂ, the equator is the central latitudinal line in this figure. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സെൻട്രൽ പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ. What is the measurement of equator? 0 degree. അല്ലേ, 0 degree ആണ് മെഷർമെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻ. ഓക്കെ, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ലൈനാണ് ഇക്വേറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് latitudinal line. It is known as equator. Clear? It is the central line. The measurement is 0 degree. The next one is Tropic of Capricorn. 23½ degree south is known as Tropic of Capricorn. Okay. Then Antarctic Circle 66½ degree south. 66½ degree south portion is known as Antarctic Circle. Okay. Then the northern hemisphere, we are checking the northern hemisphere, means we will get another some latitudes, that is Tropic of Cancer 23½ degree north and Arctic Circle 66½ degree north. Clear? So which are the main latitudinal lines? Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. This
are locating in the southern hemisphere. You know that the hemisphere are two, it can say halves. Okay, halves also, there is another name, halves, HALVES. Okay, halves. So the equator is dividing the circle in a two part, or the earth in a two division. The first one is northern hemisphere and the second one is southern hemisphere. അല്ലേ, ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന പേരിലും താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ്? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന പേരിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് 23½ ഡിഗ്രി സൗത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ 66½ സൗത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രധാന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൈൻസ് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ 23½ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ, Arctic Circle 66½ degree north. Is it clear? So which are the main latitudinal lines? Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. Like that, Tropic of Cancer, Arctic Circle, then North Pole and South Pole. What is the measurement of North Pole and South Pole? 90 degree. North Pole and South Pole measurements 90 degree. So these are the measurements we are using to find the location of one region or place in the map. Okay, latitudinal measurements are this. Clear? Okay. So children, all the other lines of the latitudes are circle and parallel to the equator. Clear? All the other lines of latitudes are circle drawn parallel to the equator. Clear? These all lines are, these are the latitudes. These each latitudes are drawn in a circle. At the same time, these are parallel lines. എല്ലാം തന്നെ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. എന്താ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അത് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. ക്ലിയർ? So students, we learned that different types of latitude measurements. Okay, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. Now let us learn about longitude. Okay, the lines connecting both the poles of globes are known as longitude. Listen this. This is North Pole and this one is South Pole. North Pole name, South Pole name തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. So this center line is known as standard meridian. Okay, the center line is known as standard meridian. Like that, equator. Equator എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലെ സെൻട്രൽ ലൈനായി കണക്കാക്കിയത്, അതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലെ സെൻട്രൽ ലൈനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്? 0 ഡിഗ്രി അല്ലേ? 0 ഡിഗ്രി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്. ദെൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ, ദിസ് എർത്ത് പാർട്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2. Okay, based on the measurement, it is divided into 2. The first part is known as western hemisphere and the second part is known as eastern hemisphere. The western hemisphere എന്നും based on the standard meridian, the figure is divided in 2 parts. One is western hemisphere and another one is eastern hemisphere. ഒന്നിനെ western hemisphere എന്നും another eastern hemisphere എന്നും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെയും മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, 180 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ദ മെയിൻ ലോങ്കിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെഷർമെൻറ്റ് 0 ഡിഗ്രി. 0 ഡിഗ്രി മെഷർമെൻറ്റ്സിലാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഓക്കെ, look how we can draw that perpendicular lines like this. These are the vertical lines known as longitudes. These are the lines
These all lines are in vertical. These vertical lines are known as longitudes. Longitudes. Clear? Okay. So what is the measurements of standard meridian? 0 degree. Okay. The two hemispheres are there, western hemisphere and eastern hemisphere. Western hemisphere, eastern hemisphere under the north pole and south pole. Clear? The longitudes along the eastern hemisphere are called eastern longitudes, and the western hemisphere are called western longitudes. So which are the main longitudes? Standard meridian, western hemisphere and eastern hemisphere. So the center portion we can say another name, prime meridian. What is it? Prime meridian. Clear? Standard meridian or prime meridian. Clear? So today's class we learn more about latitudes and longitudes measurements. Longitudes measurements. The latitudes are 0 degree equator, Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, Antarctic Circle, Arctic Circle, North Pole and South Pole. Like that we learn more about the longitudes. The main longitudes are 0 degree standard meridian, or it's have another name, that is prime meridian. Two hemispheres also there. One is western hemisphere, another one is eastern hemisphere. North pole 180 degree, south pole 180 degree. Each longitudes are perpendicular. Okay, each lines are in perpendicular. Clear? Latitudes are parallel, longitudes are perpendicular. Clear? What is the word meaning of perpendicular? It will be join in end. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ജോയിൻ ചെയ്യും, പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അതാണ്. Clear? Okay. Okay students, I hope you all understood today's portion. You should draw the figure in your file.